அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். திருமதி எலிசபெத் மாலினி உத்தமசீலன் அவர்களுடைய இமைகள் என்கின்ற எழுந்து வரும் தொழில்கள் என்கின்ற இருவட்டு வெளியீட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. அங்கே உங்களுடைய பலத்த கருவொலியோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வையுங்கள். முதலில் மங்கள விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்வு ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. மங்கள விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்வை இனிதே ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு திருமதி பேரின்ப நாயகம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Elisabeth Malini Uttamaseelan, we thank you graciously for joining us for Elisabeth's second CD release, Imaigal, powered by Altona Custom Homes. தாய் வாழ்த்து ஒலிக்கின்ற பொழுது அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மங்கள விளக்கேற்றி இனிதே இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைத்த திருமதி பேரின்ப நாயகம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அடுத்து கெனேடிய தேசிய கீதத்தை பாடுவதற்கு வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு இளம் குயில் ரேச்சல் ரெமிஸ்டியர் அவர்களை அழைக்கின்றோம். வானமளந்தனைத்தும்
கடல் வைப்பினும் தென்வனம் வீசி இசை கொண்டே வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க துலங்குக வைகமே தொல்வினை தர தொல்லைகன்றே சுடர்க தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானம் மறந்ததனே துமறந்த வளர்மொழி வாழியவே வானம் மறந்ததனே துமறந்த வளர்மொழி வாழியவே தாய்மொழி வாழியவே உயிர்மொழி வாழியவே தமிழ் மொழி வாழியவே. Thank you. கனடிய தேசிய கீதம் மற்றும் தமிழ்த்தாள் வாழ்த்து இரண்டையும் வழங்கிய ரேச்சல் ரமேஸ்வரியர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அடுத்து மௌன வணக்கம். உலக சமாதானம் வேண்டியும் இயற்கை அனர்த்தங்களால் உயிரிழந்த அனைத்து பொதுமக்களுக்குமாக மௌன வணக்கம் செலுத்துவோம். நன்றி. ஆம், இந்த கனடா மண்ணிலே 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இங்கிருக்கின்ற பல இசை குழுக்களிலே தன்னை முழுமையாக இசை வடிவங்களாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர். அநேகமாக கனடாவில் இருக்கின்ற அனைத்து இசை குழுக்களிலும் அவர் பணியாற்றி இருக்கின்றார். தொடர்ந்து தமிழகத்தின் பிரபல இசையமைப்பாளர்களோடு இணைந்து பணியாற்றி இருக்கின்றார். 2 இருவட்டுக்களை வெளியீடு செய்திருக்கின்றார். கனடாவில் இடம்பெறுகின்ற புலம்பெயர் தேசத்து தமிழர்களால் நடாத்தப்படுகின்ற முக்கியமான பல நிகழ்வுகளிலே இவருடைய குரல் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆம், இன்றைய இருவட்டு இமைகள் என்கின்ற 2வது இருவட்டு, எழுந்து வரும் துளிர்கள் என்கின்ற இந்த இருவட்டிலே 7 பாடல்கள் இடம்பெற இருக்கின்றது. ஆம், புலம்பெயர்ந்து நாம் பல மைல்களுக்கு அப்பால் வந்தாலும் எங்கள் மொழி மீது கொண்ட காதலின் காரணமாக தன்னை முழுமையாக இசையோடு ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற எலிசபெத் மாலினி உத்தமசீலன் அவர்களுக்கு உங்களுடைய பலத்த கரவொலியை கொடுத்து முதலாவது நிகழ்வுக்குள் நுழைகின்றோம். முதலாவது நிகழ்வை நீங்கள் அறிவியுங்கள். Next will be a welcoming dance performed by Shobi Ruben.
Thank you, Shobi. That was a lovely performance, a treat to the eyes and ears. Now, Elisabeth would like to show you a token of her appreciation. Next, I would like to call upon Dr. Mrs. S. Sridas to say a few words. Dr. Mrs. S. Sridas has graduated from the University of Peradeniya, Sri Lanka, majoring in Tamil, lectured at the University of Ceylon for about 18 months before securing appointment as an assistant assessor in the Inland Revenue Department of Sri Lanka, during which she was awarded a UN fellowship to Harvard University to specialize in international taxation. After stints in various organizations since 1987, she joined as finance officer at the Toronto Arts Council in 1995, retiring in 2012. Dr. Selvam Sridas continued her Tamil education as an external student, securing MA in 2011 and a PhD in Tamil from Annamalai University in 2015. She has been lecturing in Tamil at the Annamalai Canada campus from 2008 and is also functioning as the administrator of the Annamalai Canada campus from 2015. Dr. Selvam Sridas has been an immense support and a great well-wisher of Elisabeth Malini. Please come. பேரன்புமிக்க இசை அன்பர்களே, இசை கலைஞர்களே மற்றும் குழந்தைகளே, வணக்கம். கலைஞர்கள் குழுமி இருக்கும் இந்த பேரவையில் இன்று இருவட்டு ஒன்றினை வெளியிட்டு சாதனை படைக்கும் எமது அன்பு மாணவிக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இங்கு ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நேரம் 3 நிமிடங்கள் என்று நான் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறேன். இதனை மனத்தில் கொண்டு இன்றைய நாயகியை மாணவி என்று நான் அழைத்தது பலவிதத்தில் பலருக்கு வித்தியாசமான சந்தேகங்களை கொடுத்திருக்கலாம். எலிசபெத் மாலினியை எனக்கு சிறு வயதில் இருந்து மிகவும் நன்றாக தெரியும். எலிசா என்று அழைக்கப்படும் எலிசபெத் மாலினி எனது மகள் ஆனந்தி சசிதரனுடைய மாணவி. இன்று நான் இந்த மேடையில் அவரோடு நடனம் பழகிய இன்னும் 3 காண்கிறேன். ஒன்று அனுஷ்யா சஜந்தன், உங்களுடைய மாஸ்டர் ஆஃப் செரமனியாக ஆங்கிலத்தில் நடாத்தி கொண்டிருப்பவர். அடுத்தவர் கஜே ஆதவன். 3வது மாலினியினுடைய சகோதரி பிரான்சி. இவர்கள் 3 சிறந்த நடனம் ஆடக்கூடியவர்கள். உங்களில் பலர் எலிசா நடனம் ஆடி பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். கலை என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம், அது எல்லோருக்கும் வாய்த்து விடாது. எலிசா நடனமாடி நீங்கள் பார்த்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நடனம் என்றால் என்ன என்று. நீங்கள் நிச்சயமாக எலிசாவையும் பிரான்சியையும் திருப்பி ஒருக்கா மேடையிலே ஏறும்படி வற்புறுத்தலாம். அத்தனை அழகாக இருவரும் நடனம் ஆடுவார்கள். எலிசபெத் மாலினியை நடனம் மட்டுமல்ல, எனது கணவர் திரு ஸ்ரீதாஸ் அவர்களுடைய மாணவியும் கூட. அவர் என்னுடைய கணவர் ஸ்ரீதாஸ் அவர்களிடம் இசையை கற்றவர், முறையாக கற்றவர் என்று என்னிடம் கேட்காதீர்கள். இந்த காலத்திலே இளைஞர்களுக்கு, அதாவது பாடத் தெரிந்த இளைஞர்களுக்கு மிகவும் எதிரி என்று நான் சொல்ல போனால்
இந்த மைக் என்ற சாமான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி. அவர்கள் நன்றாக பாடுகிறார்கள் என்பதை இந்த பத்திரிகைக்காரர்களும் பாடலை ஒரு தொழிலாக கொண்டிருக்கின்ற ஸ்தாபனங்களும் அவர்களுக்கு ஆசை காட்டி அந்த மைக் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய இசை பயணத்தில் ஒரு இடையூறை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள். இது நான் சொல்லுவது இசைக்கலையை பற்றி நன்கு அறிந்த எல்லோருக்கும் நன்றாக விளங்கும். என்னுடைய அனுபவத்தில் பலர் இவ்வாறு வழி தவறி போகியிருக்கிறார்கள். அதாவது நன்றாக பாடிக்கொண்டிருந்த பிள்ளைகள் இடைவெளியிலே இந்த மைக்கை கண்டோடனே ஓகே இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு என்று மைக்கோடு போய்விடுகிறார்கள். நல்ல வேளையாக எலிசா அப்படி வழி தவறி போகவில்லை. அதற்கு உங்களுக்கு இந்த 2 இருவட்டுக்களுமே நல்ல ஆதாரமாக அமைகின்றன. அது மட்டுமல்ல, எலிசா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் 3ஆம் வருட இசை மாணவியாக தற்பொழுது சங்கீதத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் முன் சங்கீதத்தை இவ்வளவு சிறப்பாக பாடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த எலிசபெத் மாலினி இசையை தனது கர்நாடக இசையை முறைப்படி சங்கீதமாக கற்று வருகிறார் என்ற உண்மை உங்களில் பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். இந்த தலைமுறையில் இசை பயணத்தை மேற்கொள்ளும் பலருக்கு எலிசா மிகவும் ஒரு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் நிறையவே சாதிக்க இருக்கின்றன. அவருடைய சாதனைகளை கண்டு களிப்பதற்கு நாமெல்லாம் இருக்கிறோமோ தெரியாது. நிச்சயமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழருடைய கலை பாரம்பரியத்தை எடுத்து செல்லுகின்ற ஒரு காவிகளாக எலிசபெத் மாலினி அமைவார் என்பது எனது நிச்சயமான நம்பிக்கை. எனது வாழ்த்துக்களை கூறி இத்துடன் நான் எனது சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Auntie. ஒரு last 20 years in ஒரு walk down the memory lane. எலிசா உங்களை கௌரவிக்க விரும்புகிறேன். Next, I'd like to welcome Mr. Ravi Kuhadasan. Mr. Ravi Kuhadasan is a Scarborough-based businessman and an alumni of University of Toronto with a PhD from 1990. He is the CEO and founder of Digital Specialty Chemicals Limited, going strong for 30 years this year. It is noteworthy to mention, although Mr. Ravi's specialty is in the sciences, his love for arts and language are not insignificant, as he has given a historic donation of $2 million towards UFT to help support Tamil Studies program this year. Mr. Ravi Kuhadasan, please come. I'll try to keep it in 3 minutes. Thank you, Malini, for asking me to come to this event. I just had to think. I wasn't quite ready what I wanted to say, but I thought, oh, what? No, don't think about it too much. Because I'm just looking at all of you guys, and I'm just looking. You can look at, like I said, looking at you, all of you guys. And I think about me, my life, and I'm just thinking about Malini, what she does, right? And I'm a Tamil. And I feel, looking at Malini, she married, had children, but she decided being an artist is in her soul. It's in her DNA, right? And she does it.
feel most of us, and specifically I'm talking about being a Tamil, what it is to be a Tamil. I feel most of us have forgotten what it is to be a Tamil. I think once upon a time, we believed we could do anything and everything. We were not anchored by traditions. Right? We actually believe in diversity, our ability to become something different. And I feel we have forgotten it. But I also feel being in Canada, I could see the young people. I see the young people, I could see it. They actually, it's almost like it is in the DNA, it's starting to come out, right? I interact with a lot of the young people, and like just seeing like people like Malini, you could see it. It's in the blood. It started to evolve, and they decided, you know what? I'm going to break that tradition, right? I am going to be an artist. I'm going to be something, not just worry about money, because you know you can make money any day. It's so easy. It's actually so easy. But what are you going to do with the money? What are you going to live? Like, we end up not living. Right? That's the saddest part. But I also do, like I said, I also see, right? Others, the younger people who can actually see it and say, you know what, I'm going to live. Yes, I need an education. Yes, I got to make money, but I'm going to do artwork. I'm going to do something else too at the same time. So I'm proud that, you know what, she invited me and said, you know what, can I speak for 3 minutes? Right? So it's wonderful. Thank you, guys. Thank you very much for accommodating us. Please accept Elisabeth's token of appreciation. Thank you. அடுத்து இமைகள் என்கின்ற இருவீட்டு வெளியீட்டின் அடுத்த நிகழ்வாக இவர் கனடாவில் சமீபத்திலே நடைபெறுகின்ற அத்தனை நிகழ்வுகளிலும் தன்னுடைய அசாத்திய திறமைகளினால் அந்த நிகழ்வின் நடு நாயகியாக திகழ்பவர். இவருடைய தந்தையார் திரு ஸ்ரீ டி.என். பாலமுரளி அவர்களிடம் முறைப்படி வயலின், வீணை, புல்லாங்குழல், கீபோர்ட் போன்ற கருவிகள் வாசிக்கக்கூடியவர். அது மாத்திரமன்றே திருமதி அற்புதராணி கிருபராஜ் அவர்களுடன் நடனமும் பயின்று வருகின்ற, வளர்ந்து வருகின்ற கனடா மண்ணின் ஒரு சிறந்த கலைஞர் செல்வி சுருதி பாலமுரளி அவர்களுடைய இசை கோலங்கள் இப்பொழுது ஒரு சில நிமிடங்கள் இடம்பெற இருக்கின்றது. அங்கே வளர்ந்து வருகின்ற எங்களுடைய கலைஞர்கள் மேடைக்கு வருகின்ற பொழுதும் அந்த நிகழ்வு முடிந்த பின்பும் உங்களுடைய பலத்த கரவொலியை கொடுத்து எங்களுடைய கலைஞர்களை நீங்கள் வரவேறுங்கள். எங்கே உங்களுடைய பலத்த கரவொலி சுருதி பாலமுரளி அவர்களுக்கு.
Next, I'd like to invite Manjula Selvaraja. Manjula is a Toronto-based freelance journalist and a producer for CBC Radio, including the very popular Metro Morning, Toronto's most listened to morning show. In her former role, she was a VP of marketing at the Toronto software company Eloqua and holds an engineering degree from Queen's University. She loves hearing stories about Toronto, the Tamil diaspora, technology, and startups. Please welcome Manjula. Ladies and gentlemen, I'm deeply honored to be, especially as an engineer, to be pulled into an event that honors such a fabulous artist. I have a tremendous amount of respect for Elisabeth, and I consider her an inspiration. You know, it's interesting. In my work as a journalist, I come across phenomenal Tamil men and women. And I will say this, Tamil women, they are so amazing. The amount of things that they manage to get done in their lives, everything from their careers to their hobbies, is just remarkable. Take Elisabeth. She's working, she's a mother, and she's nurturing this amazing hobby. And frankly, when you look at everything that she's pulled together on this CD, it was probably a full-time job to pull this together as well, right? But this is kind of, I'm not kidding you. You think I'm saying this because I'm a Tamil woman? This is what the standard Tamil woman is trying to get done. When you see her running through the TTC, driving a car down the 401, this is what they're trying to do. And Elisabeth is a role model for many of us that are trying to achieve the same. Now, before I go on to thank her and to thank all of you, I want to touch on something. My generation I can be generous and say young Tamil people. You know, when I look at my parents, they went through a significant amount to get me where I am. They got through war, they survived conflict, they survived immigration, escape, they survived debt to settle here. The key word in their lives was survive. That's not good enough for our generation. We now need to take everything that they invested, the roots that they built to make each one of us and the entire Tamil diaspora survive. We need to take that, and the operative word that we need to do is build. And by build, I mean that we need to work on either having someone from this community or someone supported by this community go to the moon, become one of Canada's astronauts, or solve global warming, or become the next prime minister. That's what we need to do. But we can't wait. Oh, you guys like that? Okay. But we can't wait till they're up there. We can't be like, oh, look, Kumar Sinnathambi is going to the moon. He's from Scarborough. I'm so proud of him. It's too late at that point. You need to do that when they are starting out. Right now in our community, we have so many people that are seeds, and we need to water them. We need to till the soil. That's what our generation needs to do. We can't go out and buy Cadillacs and live the high life. We need to till the soil. And that is what Elisabeth is doing. By taking such a courageous move, she's tilling the musical soil in this community so that my daughter and my granddaughters, fine, grandsons and sons as well, will have a rich musical community when they grow up. I am terrible at this. I'll be the first one to admit that whenever a famous musician comes to town, I gather up all the family, I put down all my money, and I go to see them at the ACC or wherever they are. But what we need to do is support young rising stars, because out of this community is going to come another MIA. So I would like to thank all of you for being here and tilling the soil and watering this beautiful flower. And I would like to thank Elisabeth for being that flower so that the life of my daughter and my granddaughter becomes much easier, and for her investment in this community. Thank you. Thank you so much, Manjula. I have to admit, I get goosebumps every time I hear your name as Metro Morning wheels out. You are a great example for young girls like
Shruti here, who is representing Elisa to show her appreciation. Thank you. Okay, thank you, Angela. Okay, next, I'd like to call Mr. Vijayakumaran Tirunavukarasu, who's the founder of Super Leads Music Group since 1993 and has introduced many talented artists and musicians and continues to introduce many young talented artists in Toronto. He has acquired a Bachelor of Commerce from University of Jaffna. Thank you. Good evening, everyone. I would like to continue my speech in Tamil with your permission. So, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நிகழ்வின் கதாநாயகி திருமதி எலிசபெத் மாலினி அவர்கள் இன்றைக்கு சுமார் 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நமது சூப்பர் லீட்ஸ் இசைக்குழுவின் மூலம் ஒரு அறிமுக பாடகியாக தனது இசைப்பயணத்தை ஆரம்பித்தார். இன்று அவர் பல சோதனைகளையும் சாதனைகளாக மாற்றி மத்தியில் ஒரு பெருமை மிக்க பாடகியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய இந்த வெற்றிக்கு என்னை பொறுத்தளவில் அடிப்படையில் 3 காரணங்கள் என்னால் கூற முடியும். என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டா முய்வில்லை, செய்நன்றி கொன்ற மாற்கு. அவருடைய இந்த முதலாவது தன்னுடைய வளர்ச்சி படிகளில் தனக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்களை இன்று வரை பணமோ புகழோ சேர்ந்தாலும் நன்றி மறவாமல் அவர்களை மதித்து நினைவு கூறுவது. இரண்டாவது அவருடைய கடின உழைப்பு. மூன்றாவது அவரின் குடும்பத்தாரின் ஒத்துழைப்பு. இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரிடமும் தாழ்மையுடன் ஒரு வேண்டுகோளை நான் விடுக்கின்றேன். தயவு செய்து பொருளாதார ரீதியாக எமது கலைஞர்களை ஆதரியுங்கள். அவர்களின் இசை நிகழ்ச்சிக்கு செல்லுங்கள். அவர்களோடு முடிந்தால் செல்ஃபி எடுத்து பெருமைப்படுங்கள். நிச்சயம் எம்மிடம் இருந்து ஒரு இசைஞானியோ ஒரு இசைப்புயலோ இல்லை இசை சக்கரவர்த்திகளோ உருவாவார்கள். எம்மிடம் அந்த திறமை உள்ளது. But music should bring bread and butter on the table to become a full-time musician. So, எலிசபெத் மாலினி அவர்கள் மேன்மேலும் இசையில் பல சாதனைகளை செய்து எம்மை எல்லாம் பெருமைப்படுத்துவார் என்றும் மற்றும் இந்த இவரது இருவட்டில் பங்காற்றிய அனைத்து கலைஞர்களையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். இசையால் ஒன்றுபடுவோம், இசையால் வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Kumaran. Next, I'd like to welcome Isai Kalaimani Srimati Kulanayaki Vivekanandan, who hails from a rich musical background. She's the daughter of Sangeetha Bhushanam Sadasivam Pillai Kulasekharam and the sister of the world-renowned artist Kalai Mamani Srimati Bhushani Kalyanaraman. She pursued her diploma in music at the Ramanathan Academy of Fine Arts, where she was presented the title of Isai Kalaimani Srimati Kulanayaki, also pursued her degree in BA Honors from the University of Jaffna.
Srimati Kulanayaki also underwent training from the late Thanjavur S. Kalyanaraman, a musical legend. Kulanayaki Vivekanandan has been teaching in Canada for over 25 years. She is the founder and director of the South Asian Music Academy of Ontario. Srimati Kulanayaki has coached many flourishing students, some of which are now teachers themselves. She is not only a vocal instructor, but also an accomplished performing artist. She has been balancing imparting this divine art upon numerous students with her full-time job at CIBC for the last 20 years. Please come to the stage. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக இன்றைய பொழுதின் நட்சத்திரமாக விளங்கும் ஸ்ரீமதி எலிசபெத் மாலினி அவர்களுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இசைக்கலைஞர்களுக்கும் இசை ரசிகர்களுக்கும் இசை ஆதரவாளர்களுக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். இந்த பொழுது நான் மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளேன். இந்த சந்தோஷம் இப்போ மட்டுமில்லை, ஒரு கொஞ்ச காலமாக ஆஸ் அ மியூசிக் டீச்சர், ஒரு இசையாசிரியர் என்ற வகையில் எனக்கு நெடுக ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த சந்தோஷம் இருந்து கொண்டு வந்தது. அது என்ன, அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மேடை, உங்கள் இசை ரசிகர்களுக்கு முன்னால் அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்த மாலினிக்கு எனது மனமுவந்த நன்றி. அது என்ன என்று கேட்டால், எங்களுடைய குழந்தைகள் அதை கர்நாடக இசையாகவோ வாத்திய இசையாகவோ மெல்லிசையாகவோ சினிமா இசையாகவோ அல்லது நடன கலையாக இருந்தாலும் எல்லா துறைகளிலும் எங்களது இளம் கலைஞர்கள் மிக வேகமாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு முழு கலைஞர்கள் என்ற வகையில் இந்தியாவில் உள்ள கலைஞர்கள் பாராட்டத்தக்க அளவுக்கு பல துறைகளில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள். அதற்கு எனது பாராட்டுகள் எல்லாருக்கும். அது மட்டுமல்ல, அதற்கு எனக்கு எலிசபெத் மாலினி எனக்கு பல வருடங்களாக தெரியும். அதாவது பர்சனலாக தெரியுமென்று நான் நிறைய சொல்ல மாட்டேன். எலிசபெத் மாலினி ஒரு பாடகியாக தெரியும். சின்ன வயதிலிருந்தே பல மேடைகளை தன்னுடைய இசையால் அலங்கரித்து வந்து புகழ்மிக்க ஒரு பாடகியாக இன்று வரை வந்திருக்கிறார். அவரை போல எலிசபெத் மாலினி இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடல் என்று சொல்ல மஞ்சுளா சொன்னது போல, ஷீ இஸ் அ ரோல் மாடல் ஃபார் ஆல் தீஸ் யங் ஆர்டிஸ்ட். Now they are all being shining artists in our community. ரொம்பவும் பெருமையாக இருக்கிறது. எலிசபெத் மாலினி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்று ப்ரொஃபைல் தெரியும். மஞ்சுளா சொன்னது போல very active personality, working for financial industry, mother of 2 little cute boys, girls இல்ல boys. And active community activist இதெல்லாம் இருந்து கொண்டு இந்த இசைக்கலையை கொண்டு செல்வதென்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. இது ஒரு சூறாவளிக்குள்ள ஒரு எரிகிற விளக்க கையில கொண்டு போற மாதிரி தான். அந்த விளக்க அணையாம இன்று வரை ஏற்றிக்கொண்டு இன்னும் வெற்றிகரமா நடை போட்டு போவதை பார்க்க என் போல ஆசிரியர்களுக்கு இசை ரசிகனுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கிறது. அதற்கு அவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. அது என்ன அதிர்ஷ்டம் என்று சொன்னா, அவருக்கு இளவயதில் அவருடைய பெற்றோர்கள் ஊக்கமளித்து வளர்த்த பெற்றோர்கள், அதைத் தொடர்ந்து அவருடைய கணவர் உத்தமசீலனும் அவருடைய 2 பிள்ளைகள் குளப்படி கஷ்டம் ஹேண்டில் பண்ற கஷ்டம் என்றா கண்டிப்பா இசையை நாங்க விட்டுருப்போம். அந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போகணும். அந்த வகையில அப்படி ஒரு குடும்பம் அவருக்கு அமைந்தது ஒரு அதிர்ஷ்டம். அது மட்டுமல்ல, உங்களைப் போல ரசிகர்கள், இசை ரசிகர்கள், இசை ஆதரவாளர்கள், அது முக்கியமான ஒரு விஷயம். மற்றது எங்களுடைய இசை கலைஞர்கள் மட்டுமில்லை, உலகத்தில் பல பிரபல்யமான, அதாவது குறிப்பாக இந்தியாவில் பிரபல்யமான ஆர்டிஸ்ட்
அவரை விரும்பி அவரோடு பாடி என்ஜாய் பண்ணதை நான் நிறைய கேட்டிருக்கிறேன். அதெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும். எல்லாரும் ஆர்டிஸ்டா இருந்துட்டு போகலாம், எல்லாரும் மியூசிக் படிச்சுட்டு போகலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமையறதுக்கு அதிர்ஷ்டம் வர வேணும். அந்த அதிர்ஷ்டம் அவருக்கு நிறைய இருக்கு கடவுள் அனுகிரகத்தினால். அது எதுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைத்திருக்கு? அந்த இசையில் உள்ள பக்தி, விடாமுயற்சி, அதுல உள்ள பேஷன், அதுதான் அவருடைய இந்த வெற்றிக்கு காரணம். எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. எனக்கு சினிமா இசை எனக்கு பெருசா நீங்க நிறைய கலைஞர்கள் இருக்கிறீர்கள், அதை பற்றி விமர்சிக்கிறதுக்கு எனக்கு பெருசா தெரியாது. ஒரு சில அவருடைய இறுதி வட்டில் ஒரு சில பாடல்களை நான் கேட்டுக்கிறேன். மிகவும் துல்லியமாகவும் மனதுக்கு இதமாகவும், அதாவது பெரிய ப்ராமினன்ட் ஆர்டிஸ்டோட பாடி இருந்தா கூட அது மிக அவர்களுக்கு ஈடு இணையாக எந்த வகையிலும் வித்தியாசம் இல்லாம பியூட்டிஃபுல்லா the rendition was great and beautiful. கண்டிப்பாக நான் இந்த அதாவது முதல்ல விஜய் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய கலைஞர்களை நாங்கள் தான் ஆதரிக்க வேணும். சுசீலாவாக இருக்கட்டும், சவுந்தரராஜனா இருக்கட்டும், எஸ்பியா இருக்கட்டும், இப்ப வர லேட்டஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்ல நாங்க ரசித்தபடியத்தான் அவர்கள் புகழ் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதே போல எங்களது குழந்தைகளை நாங்கள் வளர்த்தெடுக்க வேணும். அவர்களை பெருமைப்படுத்த வேணும். அந்த வகையில இன்று வெளியிட இருக்கும் சீடியை கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் வீடுகளுக்கு எடுத்து சென்று உங்கள் வீடுகளில் அந்த இசை, அவருடைய இசை ஒவ்வொன்று ஒலிக்க வேண்டும் என்று நான் பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அத்துடன் அவர்களுக்கு இன்னும் பல பல மேடைகளும் பல பல ஆக்கங்களும் இந்த இசைத்துறையில் கிடைத்து அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும், இந்த இசைப்பணியை இன்னும் பல உச்சகட்டங்களில் பல சேவைகள் செய்து எல்லா நீண்ட ஆயுளுடன் ஆரோக்கியத்துடனும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடன் அனுகிரகத்துடனும் இன்றைய நவராத்திரி அம்பாளின் அனுகிரகத்தோடு வேண்டி என்னுடைய பேச்சை உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you very much. Next, I'd like to call upon Mr. R. Cheran, who's an internationally renowned Tamil poet. When he does not write poetry, he works as a professor of sociology, anthropology, and criminology at University of Windsor. His love for arts and Tamil language is immense and very inspiring. Please, Mr. Cheran, come on stage. எலிசபெத் மாலினி உத்தமசீலன் அவர்களே, இந்த மண்டபத்தில் குழுமியிருக்கின்ற இசை சுவஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். ஈழத்தமிழர்களுடைய இசை நிகழ்வுகளுக்கும் இசைத்தட்டு வெளியீட்டுகளுக்கும் போகிற பொழுது எனக்கு 2 வகையான உணர்வுகள் மிக தூக்கலாக இருக்கும். முதலாவது உணர்வு உவகை, மகிழ்ச்சி, களிப்பு. ஏனென்றால் எங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக ஒரு மிக ஆழமான தனித்துவம் இருக்கிறது. இலக்கிய ரீதியாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு மிக ஆழமான தனித்துவம் இருக்கிறது. பண்பாட்டு ரீதியாக இருக்கிறது. ஆனால் இசை ரீதியாக, இசை சார்ந்து, பாடல்கள் சார்ந்து எங்களுடைய தனித்துவம் மிகவும் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட நிலையில்தான் இருக்கிறது என்பது என்னுடைய அவதானம். எங்கள் மத்தியில் மிகத்தரமான பாடகர்கள் இருக்கிறார்கள், இசையாளர்கள் இருக்கிறார்கள், இசையமைப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள், பாடலாசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் எங்களுடைய மரபு எங்களுக்கு என்ன தந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள், மிகவும் நன்றாக பாடக்கூடிய ஒருவரை நாங்கள் சிறுவர்களாக இருந்த காலத்திலும் சரி, பின்னர் 11 வயது காலத்தில் இருந்தாலும் சரி,
நன்றாக பாடக்கூடிய ஒருவரை ஈழத்து சவுந்தரராஜன், ஈழத்து சீர்காழி, ஈழத்து சுசீலா, ஈழத்து சுப்பையா, ஈழத்து குப்பையா என்று அந்த எங்களுடைய தனித்துவத்தை விட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய கற்பனை சிறைக்குள் தங்கியிருக்கின்ற ஒரு மரபாக நாங்கள் இருந்திருக்கின்றோம். அது இப்பொழுது மாறி வருவது என்று வேறு விஷயம். இந்த மரபுக்கு 2 காரணம் இருக்கிறது. முதலாவது காரணம், எங்களுடைய சமூகத்தில் இது தொடர்பாக நிரம்பியிருந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். இதை சொல்வதில் நான் வெட்கப்படவில்லை, இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். எப்பொழுதும் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலிருந்தும் வருவதை நாங்கள் வானத்திலிருந்து தேவதைகளும் இந்த மாதிரி கொண்டாடுகிற ஒரு மரபு இருக்கிறது. அது ஒரு காரணம். 2வது காரணம், ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஒரு தொழில் முறை சார்ந்த வாண்மை இருக்கவில்லை. வாண்மை என்று நான் இங்க சொல்றது ப்ரொஃபஷனலிசம். எங்களுக்கு மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கவில்லை, எங்களுக்கு பப்ளிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கவில்லை. அது இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கிற பொழுதுதான் ஒரு பாடகர், பாடகி, கவிஞர், பாடலாசிரியர் வேறு எந்த வேலையும் செய்யாமல் பிழைக்கலாம். நான் முழு நேர கவிஞர், ஆனால் எனக்கு கவிதை இவ்வளவு காலத்துக்கு எனக்கு $1 கூட தரவில்லை. ஆக ஒரே ஒரு தரம் பிபிசியில 2 கவிதைகளை வாசித்தேன். அதற்கு எவ்வளவு காசு தந்தார்கள் தெரியுமா? 789 பவுண்ட்ஸ் ராயல்டி. அது ஒரே ஒரு தரம் தான். மற்ற நேரங்களில் நான் கவிதை எழுதி பிழைக்க முடியாது, பிச்சை எடுக்கிறது. இது கவிதையை விடுங்கள், இசைக்கும் நாடகத்திற்கும் திரைப்படங்களுக்கும் குறும்படங்களுக்கும் நாட்டியத்திற்கும் பாடல்களுக்கும் இந்த மாதிரியான எங்களுடைய சமூகம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நாங்கள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் வேறு வேலை செய்து போட்டு இந்த ஏதோ ஒரு வகையில் ஆத்ம ரீதியான கடப்பாடு இருக்கும், ஆனால் அதை பொருளாதார ரீதியாக சாதிக்கப்பட முடியாது. ஒரு நர்த்தகி ஆடலரசி என்றால் முழு நேரமாக ஆடவிடுங்கள், வாழ்க்கையை அங்கு அர்ப்பணிக்கட்டும். அந்த நிலைமைக்கு எங்களுடைய சமுதாயம் எங்களுடைய கலைஞர்களையும் இசையாளர்களையும் பாடலாசிரியர்களையும் நாடகர்களையும் நர்த்தகிகளையும் ஆடலரசிகளையும் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் மிக கஷ்டப்பட்டு உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது. அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய தனித்துவத்தை நாங்கள் பேணலாம். இந்த இசைத்தட்டை இங்கே வெளியிடுவது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருவது என்று சொன்னால், அதில் ஏராளமான தனித்துவம் சார்ந்த பாடல்களை அவர் கொண்டு வருகிறார். எனக்கு எலிசபெத், மாலினி, உத்தமசன் அவர்கள் மிக அதிகமான பழக்கம் இல்லை, அவருடைய குரல் மூலமும் பாடல்கள் மூலம் தான் அறிந்திருக்கின்றேன். இந்த நிகழ்விற்கு நீங்கள் ஏராளமாக வந்திருக்கிறதை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மிகவும் கடினப்படுத்த உங்களை எல்லோரையும் அழைத்து வரணும். நீங்க அதுவும் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு தேவை. என்னுடைய சஞ்சலம் என்னவென்றால், ஏன் எனக்கு இந்த சஞ்சலம் வருகிறது என்று சொன்னால், ஒரு வகையில் ஈழத்தமிழர்கள் கனடாவினுடைய குடிமக்கள் மாதிரி தான், ஒரு யானைக்கு பக்கத்தில் படுத்திருக்கிற மாதிரி. எங்களுக்கு 35 மில்லியன் சனத்தொகை, அமெரிக்காவுக்கு 380 மில்லியன். கனடாவினுடைய தனித்துவமான பாடலையும் இசையையும் நாடகத்தையும் திரைப்படத்தையும் வளர்க்கிறதுக்கு எங்களுடைய அரசு எவ்வளவு காசு கொடுக்குறது உங்களுக்கு தெரியும். அமெரிக்காவில் இருந்த அவ்வளவுக்கு நாங்கள் வரி அடிக்கின்றோம். அந்த பணத்தை எடுத்து எங்களுடைய கனடாவுக்கான தனித்துவமான இசையையும் கலையையும் நாடகத்தையும் கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்கள் செலவழிக்கின்றோம். அப்படி செய்வதன் மூலம்தான் எங்களுடைய இந்த கனடாவுடைய தனித்துவத்தை நாங்கள் பேணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஈழத்தமிழருக்கும் இதுதான் சிக்கல். நாங்கள் எங்களுடைய சனத்தொகை எண்ணிக்கையில் குறைவு, அப்படி இருந்தவர்களும் ஈழத்தை விட்டு போய்விட்டால் 1 மில்லியன். எங்களுக்கு பக்கத்தில் தமிழ்நாடு என்ற ஒரு மாபெரும் ஒரு யானை இருக்கிறது. அந்த யானை உருவாக்கின இந்த சினிமா என்கின்ற சினிமா பாடல் என்ற சிறைக்குள்ள இருந்து ஒரு எந்த தமிழரும் உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வெளிப்பட முடியாது. அது ஒரு கற்பனை சிறை, இமேஜினேஷன், சினிமேட்டிக் இமேஜினேஷன். இன்றைக்கு எங்களுடைய இசைத்துறை அதிலிருந்து வெளியேறி எங்களுக்கென்று தனித்துவமான இமேஜினேஷனையும் கற்பனை வளத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறோமோ, அன்றைக்குத்தான் நாங்கள் ஒரு உறுதியான தனித்துவமான தேசிய இசையையும் மரபையும் கொண்டிருப்போம் சொல்லுவோம். அதற்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான், அதற்கான ஒரு காலடியாகத்தான் இந்த நிகழ்வை பார்க்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
Next, I'd like to call upon Karthik Ramalingam, who's a multi-instrumentalist from Chennai and has been a world musician for over 25 years. He has his training in Hindustani music under Pandit Janardhan Mita and Sri Krishnanand of Kirana Garana. As a studio musician, he has been featured on film music, jingles, and private album recordings of leading Indian composers, including A.R. Rahman. Karthik is the founder member of Vishwamitra, the avant-garde global fusion music ensemble that he established in 2001. Universal Friend is the literal translation of the name of this fusion band, whose mission is to spread through its music the message of peace, love, and universal brotherhood. Please, Karthik. Good evening to everyone. தமிழ் இசை கலாமன்றத்தில் தமிழில் பேசணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. ஆனால் என்னுடைய ஃப்ளூவன்சி ரொம்ப சாரி. நீங்கள்லாம் இவ்வளோ அழகாக தமிழில் பேசினப்போ நான் தமிழில் பேசினேன் எனக்கு கல்லடி தான் விழும். So I'm going to continue in English, so bear with me please. Most importantly, thank you all for making this wonderful occasion a great celebratory event. It is just not a celebratory event for Elisabeth Malini, it's for the Tamil Isai field here. As the previous chief guest spoke, he mentioned this is a forum for establishing the industry or helping grow the music industry for the local Tamil population, which is sadly lacking, right? So there are a lot of wonderful talents here, and we want to encourage and make sure the products are reaching the entire world, just not in Canada. So proceeding on, I'd like to congratulate Elisabeth Malini on this wonderful project. And as many of you have spoken about her qualities and her achievements, I'd like to focus on the product itself. So I'm going to talk about just one of the songs. ஒரு சேயிங் இருக்கு தமிழ்ல, ஒரு பானை அரிசிக்கு ஒரு பருக்கை இஸ் அ பதம், ரைட்? அந்த ஃபார்முலால பார்க்கும்போது I've taken only one song, the first title song. It's வானம் ஒன்றுதான். அந்த சாங்குடைய full characteristics I tried to analyze, taking the Pancha Lakshana principle. Anybody familiar with the Pancha Lakshana principle? Pancha Lakshana is 5 important characteristics for anything, any good thing. So I try to apply the principles of Pancha Lakshana for ஒரு மெல்லிசை பாடல். So it has to have certain characteristics. According to each of us, it may be different. According to my humble opinion, I have few characteristics that I think should be part of any மெல்லிசை பாடல், or even if it's a popular music பாடல் in Tamil. The first is it should have appropriate message and lyrics. So I don't think anybody is going to refuse that. It's got to be appropriate and it should be fitting to the time. And I think if you listen to that song in close conjunction with the situation today prevailing in the world, it's very apt. It's perfectly suiting the situation. Although the message is coming to us from different directions, it makes a difference when we listen to it from our own artists in a very beautiful musical form. So the first aspect, as I said, in the Panchalakshanatla, mudal, it's the appropriateness of the music, and of the lyrics and the content to the period. The second aspect is the appropriateness of the actual music composed, the melody and the harmony and the arrangements and everything. Again, it's so beautifully synced up with the lyrics and the concept. The third Lakshanam is how have the singers delivered it. Both the singers have done a fabulous job. If you will agree with me once you listen to it, I've been listening to it on repeat, so you'll definitely enjoy what you're listening to it, the bhavam and the feeling of the song.
என்ன ரொம்ப டச் பண்ண sentences வந்து it is a common philosophy. ஜனனம் ஒன்றுதான், மரணம் ஒன்றுதான், மதங்கள் ஒன்றுதான் என்ற 3 கான்செப்டையும் ஒண்ணா கொண்டு வந்து அந்த சாங்ல சொல்றாங்க. Then why are we so different? Why do we always bicker and fight, when these 3 things are the same? Birth, death, all religions point to the same direction. What a wonderful message, what a wonderful concept, and it is timely. And I think we have to keep reiterating these messages, not only for the younger generation. I think it's the older generation also has to keep listening to these things, okay? In a modern form. So the music appropriateness is very well done. As I said, the singers have done fantastic job in expressing it, both Elisabeth, Malini, and SP sir. The 4th component is the musicians. The musicians who have contributed. Many times in products like these singers are recognized, but the musicians and the underlying people who played an important role have not been credited. And we have a fantastic artist from our own midst here in Canada who performed a few minutes ago for you. Shruti Balamurali, she's done a fabulous job with the flute and on the violin. So please give her a big hand as well. The local lyricist, K.S. Bhavan, again, you have to give him a hand for that. Local grown talent. And Pragi Tunes, the composer. Pragi Tunes needs a fantastic applause from all of you. So a great team here. So the musicians is the 4th Lakshanam, and they have done a fabulous job. The 5th Lakshanam is the mixing and the mastering. That makes or breaks a product. You can have all these things, but if the mixing and the mastering doesn't work out properly, even the best of the songs don't make it. And I think this has come out really well. So all the 5 Lakshanams, I've given 10 out of 10. And I think you will also do. So with this little analysis from my part about this song, and this one song stands out for me really as a song that will stand past time. So once again, I hope you will join me in congratulating Elisabeth Malini on this wonderful project. And I really thankful that she's giving opportunities to a lot of the local talent, which again is very important for building the local industry. And I urge every one of you, parents, teachers, industrialists, philanthropists, musicians, all of you, please make sure that we are building a strong musical industry for our youth here. Thank you very much. Thank you very much, Karthik. Next is a performance by Prima Dance Group for a song directly from the CD Imaigal named Salu Manami, translated as Hey Nanba. Où se cachent ces beautés? Où se cache cet amour? Salut mon ami, salut mon ami, salut mon ami, salut mon ami.
thank you, Prima Dance. It's lovely to hear Elisabeth's voice and an intro to the CD here itself. Next will be a few words by Nathan Chan, counselor for Rouge River, who technically doesn't need an intro at this point, who we have all known from our days back in UFT itself. So please put your hands together for Nathan. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். எலிசபெத் மாலினி அவர்களின் இருவட்டு வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதில் ஒரு அரசியல்வாதி என்பதை விட, அரசியல் பிரமுகர் என்பதை விட ஒரு ரசிகனாக, நண்பனாக கலந்து கொள்வதில் பெருமை அடைகின்றேன். 90களின் இறுதிப் பகுதியிலும் 2000 ஆண்டின் ஆரம்ப பகுதிகளிலும் சோஷியல் மீடியா பெரிய அளவு இல்லாத காலகட்டங்களிலே எங்கள் கலைஞர்கள் பிரபலமாகுவது என்பது கடின உழைப்பை மட்டும் வைத்து, அவர்கள் திறமையை மட்டும் வைத்துத்தான் முடியும் என்ற அந்த காலகட்டத்திலேயே பிரபலமான ஒரு பாடகியாக இருந்தவர் எலிசபெத் மாலினி அவர்கள். அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த ரசிகர்களுக்கு தெரியும், அந்த நேரங்களிலே ஒரு பாடகியாக, அதுவும் எல்லா துறைகளைப் போலவும் இசைத்துறையும் ஆண்கள் அதிகமாக ஆக்கிரமித்திருந்த ஒரு துறையாகத்தான் இருந்தது. அந்த துறையிலும் ஒரு பாடகியாக தனிப்பட்ட அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு வெற்றிகரமாக ரசிகர்களை தன்வசம் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அந்த காலகாலம் என்று கனகாலம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சில வருடங்களுக்குள்ளே சோஷியல் மீடியா மூலமாக அவர் மாறி இருக்கிறது என்று. அந்த திறமை என்பது நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரிய விடயம். இன்னொன்று, அப்பொழுது இருந்தது போல தொடர்ந்து தனது முயற்சியை கைவிடாமல் இசைத்துறையிலே வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார். தனது பல வெற்றிகளை கண்டிருக்கிறார் என்ற வகையிலே நிச்சயமாக பாராட்டுக்குரியவர். முன்பெல்லாம் அந்த காலம் என்று மீண்டும் நான் ஒரு வயதுமானவர் போல பேசுவதற்கு நினைக்கிறேன். இசை நிகழ்ச்சி என்பது மியூசிக் குரூப்பை மையப்படுத்தி தான் ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடக்கும். அந்த கடைசியில பிரேக்குக்கு புறம் அதை வைக்கிறது ஏன்னா, பிரேக்குக்கு புறம் நிச்சயமா நின்று பார்த்துட்டு போயினோம்ன்றதுக்காண்டி பிரேக்குக்கு புறம் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ் மியூசிக் ஷோ ஒன்று நடக்கும். அதுல வேற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்டோட போய் பார்த்துனாங்க. இப்ப மியூசிக்கை வச்சு சாப்பிட்ற நேரம் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அப்படி இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்குது. இட்ஸ் பிட் ஆஃப் வாரி, எங்களுக்கு ஒரு கவலையை தரக்கூடிய விடயமா. அந்த காலத்துல இருந்து அந்த கலைஞருக்கு மரியாதை இருந்த ஒரு காலம் இருந்தது. இங்க உள்ளூர் கலைஞர் என்ற பாவனையை நாங்க நிப்பாட்டணும்னு நினைக்கிறேன். அது இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட். எங்களோட ஆர்டிஸ்ட்லாம் இப்ப இன்டர்நேஷனல் ஆர்டிஸ்ட், எல்லா உலகெங்கும் தெரிஞ்சக்கூடிய ஆர்டிஸ்டா இருக்க லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட்ன்றத சில நேரங்கள்ல ஒரு செகண்டரியா பாக்குறோமோ, சில நேரங்களில் ஊக்குவிக்கிறதுக்காண்டி பாக்குறோம். ஊக்குவிக்கிறது கூட இன்னொரு 2 விஷயம் பார்க்கணும். ஒன்று, டேலண்ட் இருக்கிற ஆக்களுக்கு நாங்க அதை சேரிட்டி செய்யற மாதிரி சொல்ல செய்யுது. என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும், அதுக்குரிய கண்ட்ரிபியூஷனை தான் நாங்க செய்யறோம்ன்றதை இன்னும் ஜோதிச்சு கொண்டா செய்ய வேண்டாம். இந்த பாட்டுகள் எல்லாம், அதாவது ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஒரு மணித்தியாலத்துல 5 நிமிஷத்தை நம்மூர் பாடகர் என்று போடுறதை விட மற்ற பாட்டலோட சேர்ந்து இந்த பாட்டலையும் போட தருவாங்க. ஏன்னா இந்த பாட்டலும் ஈக்குவலா அதுக்கு போகக்கூடிய ஒன்று. இதை நீங்க என்கரேஜ் பண்றதுக்காண்டி அதை தனிப்படுத்தி ஒரு விதமா கொடுக்கறது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்டர்நேஷனலா ஸ்டாண்டர்டை கொண்டுறக்கூடியது. அன்பார்ச்சுனேட்லி எங்கட சில ஆர்டிஸ்ட் இங்க எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் விஜய் டிவில வந்தா அப்புறம் நாங்க கண்டுக்கிறோம் என்ற ஒரு கவலை இருக்குது. இருந்தாலும் எலிசபெத் மாலினி அதுல இந்த எக்ஸப்ஷன் என்னடா, எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நான் சொன்ன பீரியட்ல 2-3 பாடகர்கள் தான், பெண் பாடகர்கள் மிகவும் டாப்ல இருந்த டைம். அதுல எலிசபெத் மாலினி ஒரு டாப் சிங்கரா எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் என்ற வகையில congratulations to her, and on behalf of City of Toronto I would like to give her a certificate of recognition and say, keep up the good work, and I'm hoping to have this music played in our radio as a mainstream music, not as a separate music, and in our parties as a mainstream music, because that's what we deserve, because the standard is there, the quality is there. We need to give our artists the international recognition they are getting should be bringing us pride, and not just do it as a token or as a charity or as a gesture to grow somebody. They have already grown, they have already excelled. It's not about us doing charity, it's about us giving the respect and the recognition this actual level of talent deserves. So thank you very much for having me here, and congratulations, and I would like to present this to you. Thank you, Nathan. Now a few words from the lady of the hour herself, Elisabeth. Good evening, everyone. I actually didn't prepare a speech because I wanted to say it naturally. This was a one-year project. I didn't think it was possible, and please don't mind me if I'm very emotional, because it wasn't an easy task.
Working full time and having 2 toddlers and trying to manage whatever I was supposed to do daily was a challenge. After 25 years of being in the music industry and doing 6 years and 7 years of free service, I decided to do something a little further. A lot of people probably thought, she's married, she has kids. Why is she doing a CD? To me, that's an accomplishment. It was hard work that I placed in every night after everybody went to sleep. I was interacting with people in Sri Lanka, London, trying to, I had these ideas in terms of how I wanted to compose the songs, but I was a bit afraid to interpret them because Tamil wasn't my strength. I was born in France, raised there until 11, came to England in 1992 to learn English, and was brought to Canada. Academically was what my parents wanted to bring us here for. My mom loves music, my dad loves music, but they focused more academically because that's where it's going to take us. That's what's going to feed us. Music was supposed to be a passion for me. It still is. I still do it during my free time, and working full-time and making sure that I am academically qualified was one of my main assets to my parents. My parents wanted to make sure that I completed my education because music was taking a lot of time, and my mom had a little bit of a problem about that. But today, I can tell you that I love my mom very dearly, and I sat down for many, many nights. I was thinking what I can write. The first song I composed, my ideas were religion, where religion was a big thing in our family. We're born Hindu. I am a Hindu. My mom is a Christian. But our love is still the same. It's just her belief was different. So I respect that. Right, Amma? அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பைபிளை கொண்டு வருவா, எனக்கு சில நேரம் வசனங்கள் வழி சொல்லுவா. அப்போ நான் அம்மாவை பார்த்து சிரிச்சிட்டு போகிறேன். நான் அம்மா நீ மதம்மா மாற சொன்னியண்டா எனக்கு அம்மா மாறுற மாதிரி. So I used to joke around to my mom about that. But I respect her religion. And I wrote the first song thinking, மதங்கள் ஒன்றுதான். Meaning, we pray different, but we still have the same rules, routines. And I didn't realize that S.P. Balasubramaniam sir would be the first person who would be singing. நான் அவரை பாட வைக்கிறதுக்கு சரியா கஷ்டப்பட்டு தான் நடந்தது. ரெக்கார்டிங் ஒரு 6 times கேன்சல் பண்ணப்பட்டது. அந்த டாபிக் அவர் பாடுவரா இல்லையான்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டவுட் ஒன்று இருந்தது. Anna, he read the lyrics that was written by K.S. Bhavan, and he was so amazed. And Nanapa Skype lame party kartin anidam rhythm, Anna, Pragi. I went to this musician and I said, look, I want to compose a song. I want a song like this. Do you think we can do this? He didn't ask me any questions. He didn't say anything. He said, sure, no problem. And we had K.S. Bhavan Anna who wrote the lyrics, the beautiful lyrics. And the part S.P. Balasubramaniam paadekya, oh my God, goosebumps varum. Andalakku fresh-a irukku with the voice. And in the song konjam religion, but it's a lovely song. It's for every religion. Very touching. The lyrics were amazingly done. Music was done by none other than Pragi. I'd like to call you upon as well too, Pragi, to come. We're going to call all the musicians. I'd like you to come as well too. Please give a big hand to Pragi. He's a musician. And his amazing wife, actually, I'd like to call her as well too. If she can come up as well too. Come on in. எத்தனையோ நாள் பல நாள் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி
இந்த பாட்டை நாங்கள் எப்படி கம்போஸ் பண்ணி எடுக்க போறோம்னு சரியான பாய்ந்து கொண்டு தான் இருந்தோம் நாங்கள். How we're going to deliver it. But it turned out so well, and his wife was so wonderful and very patient, and we made it. Right, Pragi? Yes. And the next song, I know Ajitana for over 25 years, just like Kumaranana. Kumarana was the first person who introduced me through Suhalya Raghunathan. And she's another good friend of mine who introduced me to Super Leads. She's a classical teacher. Ajitana was also in Super Leads back in the days. And we were all a great big family. But he also composed 2 songs. And even after 25 years, do I still look like I'm 25, Ajitana? I'd like to call you up on stage as well too. நான் ஒரு ரெட்ட பின்னலோட போயிருந்தேன் rehearsalக்கு. I took my dad for audition, and he said, பிள்ளை உனக்கு இதெல்லாம் சரி வராது, நீ படிப்புல தான் இதுல வர வேணும், உனக்கு மியூசிக் எல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சரி வராது, டைம் எடுக்க போகுது. They were like really like not supportive at that time. As time went by, they realized that my passion for music was a bit strong, so they accepted. They learned to accept it. Ajitana, I'd like to thank you so much for creating such beautiful songs. Such beautiful songs. அவர் கடைசியில் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிஞ்ச அப்புறம் அவரே யோசிச்சவர், உண்மையா நான் தான் கம்போஸ் பண்ணி நான் ஆண்டு. And I said, yeah, you did. And Praveen Mani is, இப்ப நீங்க கேட்ட பாட்டு வந்து is a pop song. He said, we need a Tamil Madonna. I said, no, I'm not a Tamil Madonna. But he said, let's create a pop song. And because அந்த CDல வந்து எல்லா சாங்ஸும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். கிளாசிக்கல்ல இருந்து, கொஞ்சம் ஜாஸில இருந்து, ப்ளூஸ்ல இருந்து, கொஞ்சம் slow rock ன்னு சொல்லலாம், and then pop. So avla songs-um ஒரு வித்தியாசமா தான் நாங்க கம்போஸ் பண்ணினாங்க. Praveen Mani couldn't make it due to an emergency situation. I've sat days and nights bothering these people. You have no idea. They have been so patient with me. There are times I had to cancel recording because I have 2 small toddlers. avukku kaachal varum, tadimal varum, ovendu vandirum, and I'm a mom. I'm very tired too at times, you know. You have to cook, clean. I try my best to do whatever I can. And so I'm very grateful to Ajitana and Pragi for being here today. மற்ற 2 musicians வந்து Sagishna வந்து USல இருக்கிறார். I was contacting him through WhatsApp. We were composing through WhatsApp. Can you believe it? And through Viber. That's how we composed. He'll send me 6 lines. I'll listen to it. I'll disagree. He'll send it back to me. I'll disagree again. And then it just went on back and forth. And Sagishna and Sanjit, 2 other musicians that I've also worked in Sri Lanka, அவையோட டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஸோ 12 மணிக்கு தான் நான் எடுக்கிறேன். நான் இங்கே டைம் midnight டைமில் அடிச்ச அவையோட like, you know, it just went on. And it was so tough. And then I had to go back to work, 8 o'clock in the morning. I had seminars, I had presentation. I was almost falling asleep. It was the most toughest 1 year, but I'm very proud to stand here today to say that I have accomplished this amazing album that I didn't know that it would come out this well. I'd like to thank my husband, my mommy, my mom, my sister, and everybody for being so supportive. And I had some amazing friends who were so supportive as well too. And for this event, especially Gajay, Anushya, Devana, you guys have been so supportive. And one more thing, the sponsors. Oh my God, where do I begin? So I didn't know how to organize shows before, so I thought of getting some sponsors and helping out, and it wasn't an easy task, but I do have to say that everyone never said no, and they said, Elisabeth, we're going to support you. Each sponsors that you see on that backdrop, they supported me. There was a lot of singers. They didn't want to mention their names, but they supported me as well too. They said, Elisa,
நான் சப்போர்ட்ரம் எங்களோட பேரில் போடாத, don't worry. I do have to also, Shankarna, அவர் வந்து நிறைய time பிஸியாக இருந்தவர், he wanted to like support me as well. There was so many other people, and I decided that I wanted to donate this money to an amazing organization back home. Arularam, it's an organization in Vavuniya. There's 3 different categories. There's seniors, there's little boys, and there's little girls. In Vavuniya, there's a little home where our Ayya is running it. And I decided to donate that money here. We work here. We can always make money, but there, they need somebody to support them. So I chose an organization. I talked to Ayyana. Ayyana was so supportive too. Ayyana, say hello there. Thank you so much for being so supportive as well too. எனக்கு first time இது organize பண்றது, I just know how to come and sing on stage and leave. And that's how it was. So this time I took a little step, took a big step, I would say, to organize something like this and making it so successful. A lot of people couldn't make it. I know it's a wonderful weather. I didn't expect it to be this sunny, and people got things to do, and they were also still supportive. But I want to thank everybody. Altona Custom Homes for being so supportive. I just called him up. I don't even think he personally knows me. I told him that I wanted to do an amazing event. He's like, no worries, Elisabeth, I know you. And then I figure out they're like 2 blocks away from my house. And they were so supportive. Each and every supportive sponsors, Ideal, everyone, Ideal, 10 women. I didn't expect this many sponsors to help me out. I will be open with you, because that's how I am, and sometimes I do get myself a little trouble about that. This project was about 15,000, and I got about 6,000 of sponsors to help me support this event. So just to let you know that it's not something for me to pocket in. This is something that I want to gather and give into this amazing organization that needs it more than I do. So I hope you're all going to support me, and I hope you guys are going to enjoy my songs. Before this, I would like to Gauravika all these amazing people. I'd like to call Suhalya Raghunathan from Calabrama. She's also a Carnatic teacher. I'm going to let Anushya continue doing their bios to give them a little token to you guys. Yes, please. Suhalya Raghunathan. She is an established Toronto-based Carnatic and light music singer and teacher. She has sung in a number of CDs produced by Toronto's music directors. Some of her signature songs are Kangal Dinam and Marandu Pohumo. Suhalya has also composed her own song, En Kalam, which was released in August 2017. And it is rocking the social media, that I can vouch for. Suhalya is the founder of Kala Brahma Academy of Music, and her focus is to teach the techniques and theory of Carnatic music along with the traditions of Tamil culture. Suhalya carries the titles Sangeeta Siromani, Sangeeta Kalajodi, awarded to her for her contribution to Carnatic music, and has also been recognized as a Carnatic vocal teacher by Papanasam Sivan Ashok Ramani. Reenact. Thank you, Sugi. Thank you, Suhalya. Next, I'd like to call Francini Kailesh Kumar. As we all know, she is the younger sister of Elisabeth Malini, who was also introduced to music and danced along Elisabeth Malini in England and continued her training in Canada. She has completed her Bharatanatyam Arangetam alongside Elisabeth Malini in 2000 with Guru Anandi Sridas Sasidaran, and is now a full-time employee with City of Toronto for the past 10 years. I personally can vouch that Francini is also an excellent light music singer.
as well, but only privy to those close to her. I also want to say a few words about Shruti Balamurali here. She is a grade 11 student in the Advanced Placement Program. Shruti has been trained in Indian Carnatic tradition on vocal, violin, veena, flute, and on keyboard by her father and guru, Sangeeta Kalavittakar, Sri T.N. Balamurali, and in Bharatanatyam by Guru Bharata Kalavittakar, Srimadi Atpudarani Kirubaraj. She has also completed grade 8 piano at the Royal Conservatory of Music. Shruti continues to perform on numerous stages and has given many live recordings for televisions and done duet performances and recordings with her father, Sri T.N. Balamurali. Can I please call upon Prema Sri Skandaraja to do the honors for Mr. Ajit? So now we'll move ahead with the function of revealing the CD. Go ahead. I'd like to call my guru, Anandi Sasidharan and Sasidharanana. I decided to cut the CD with the first song, which S.P. Balasubramaniam sir and myself, we sang a duet. The song is called Vanam Ondrudan. I hope you enjoy it while we cut it. So if you like it, applause it and enjoy it. Anandika, she's my guru. Song number 1, please.
The rest you guys can listen in your car or at home, right? So I'd like to thank each and everyone for coming and attending. I know CD releases are not always that pleasant, but I hope you all enjoyed it. I try to keep it as short and sweet as possible. So if you do, I'd like to thank each and every sponsors, everyone who attended. If I missed anyone, my apologies, but I am very grateful to each and everyone for being here for this special day that I waited. I know I have a lot of things to do tomorrow, back to my regular routines, such as cooking, cleaning, and a lot of sweeping. And so once again, thank you so much for coming. And please don't forget to take dinner before you go home. This wonderful food from South Aroma. Please take it before you leave. And you can also come and get your CDs at the front. Thank you so much, everyone. Nandri. Worldwide, we are celebrating Navaratri. Even now, when I was crossing my area to come here, I see little Krishnas running across the road to join their families celebrating the Golu, Navaratris, in their respective houses. This is the most apt period for all of us to celebrate Lord Krishna, to dedicate this gorgeous evening to let ourselves be soaked in the life story of one of the most widely recognized incarnations of Lord Vishnu, and that is the hero of Keshavam, Lord Krishna. Welcome one and all. This Sunshine Day, the 23rd of September 2017, we will be witnessing the 22nd production of Indo-Canada Dance Academy, Keshavam. Thanks to your artistic tastes and generous hearts for supporting a very noble cause. I know you would have had so many options. You could have gone to the beach, you could have gone barbecuing, you could have done anything this evening. But no, you chose to be here. Thank you. At this moment, the hospital representative, Linda Calhoun, she is the Vice President of Patient Services. Linda Calhoun is the Vice President of Patient Services and the Chief Nursing Executive of Scarborough and Rouge Hospital. This provides strategic leadership for the development and implementation of a shared vision to interprofessional practice, quality, and patient-centered care. Linda brings more than 30 years of experience in the healthcare section in a number of clinical, educational, and leadership
positions. Linda Calhoun is with us, and she'll be sharing her thoughts on this auspicious occasion. Welcome, Linda. Thank you. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here this evening and to send greetings on behalf of Scarborough and Rouge Hospital's senior leadership team. Thank you. Thank you so very much. Thank you. It is an enormous privilege for me to be here this evening on such a celebratory night. We truly do appreciate your support at the Scarborough and Rouge Hospital for this event this evening. From what I have seen, it will be a stunning performance. Breathtaking costumes and professional performers are here this evening. Before we begin, I'd like to take a few moments and express my gratitude. I'd like to say thank you so very much for your support this evening on behalf of the Scarborough and Rouge Hospital. It's events such as these that really bring together and demonstrate the excellence that a hospital can have with their community to advance patient care requirements and needs. And so I thank you. I thank you to the organizers for such a wonderful event. I thank you for thinking and putting forth the Scarborough and Rouge Hospital for tonight's event. We are able to provide world-class care at Scarborough and Rouge Hospital because of events like this and to be able to support our global community. Your generosity this evening will help support patients who require diagnostic imaging services. From the recognition of broken bones, to debilitating tumors, to life-threatening illnesses such as cardiac or heart issues, diagnostic imaging teams and their technology require advanced care and new and improved technologies. It's through events such as these that we are able to move forward, much like the mobile devices that we all carry. Diagnostic imaging technology becomes faster, it's becoming more accurate, and it's becoming more precise. As patients, as care providers, and as community members, we all want the very best care for our community. And with your continuous support, we'll replace aging diagnostic imaging equipment with new state-of-the-art systems. Through your generosity, we will soon have a brand new medical imaging and vascular center of excellence to perform all the diagnostic imaging interventions and cardiac procedures our patients require. On behalf of the Scarborough and Rouge Hospital, your local community hospital, I'd finally like to say thank you to all of the guests this evening. Your local hospital is here for you. And we are also here because of you. It is through your generosity and your continuous support that we are able to provide the care that we do. And we thank you so very, very much. Thank you. It's my privilege to be able to provide certificates of appreciation to our dancers here this evening, our performers. And I'm going to call them up and provide them with each certificate on behalf of Scarborough and Rouge Hospital's President, Chief Executive Officer, Liz Buller, and the senior leadership team. Padami. Thank you so very much. Thank you. Swetha.